Swami Sharnamayapa, a soulful performance, still more to go. And at this juncture, it's a very pleasant break. Normally, we wonderful, soulful journey by Ms. Surya Gayatri, one of the child prodigies. But friends, today we have gathered here to acknowledge, appreciate and salute some of the great citizens of our country who are reviving, resurrecting and also bringing to fore, opening our eyes on the state in which we are perched, very perilous state. We at Hariharaputra Bhajan Samaj have been striving, and this particular abode of Lord Ayyappa, we find people not making it to the Samaj for various reasons, and one of them is the location. They say, oh, inge vanda eppidilamo varanam. Jagadguru Badri Shankaracharya, Shakadapuram Mahaswamigal, when he camped here for the first time, and when we became little close as a devotee and as, of course, one of the Mahasadgurus, we prayed to him that through his blessings, why doesn't he help us purify the area outside? And he smiled and said, why don't you look inside? Why are you bothered about the outside? And that was an eye-opener, but we didn't open our eyes. We were caught into our corporate world, into our social world, into various other worlds. But life is such, at some point of time, the life takes a twist. And when it takes a twist, you realize that from listening to film songs, watching films, watching the teleserials, now you have so many of the apps on the televisions, and the worst being the victims and hardcore addicted of mobiles. Even now in this very hall, you will find people glued to their mobiles, blissfully aware that they are missing the divinity which is flowing in these premises. Instead of imbibing the divinity, we are immersed into mobile, seeing who has had given likes to my post, who has given likes to my WhatsApp. What does our Hindu Sanatana Dharma say? What does the Bhagavatam say? The very first basic fundamental is that please give up this I and mine. Surrender yourself to the Lord. While we do the Havan Homam, we say, Na Mama, that is not mine. But in Kali Yuga, we say, Tu Mama, it's all yours, but I am totally separate. This I and me be realized in Hariharaputra Bhajan Samaj is a strong barrier. Today, we are blissfully unaware that another 5 years down the line, what our generations, we were talking last time about the future generations, but I say about 4 to 5 years down the line, writing is on the wall. A particular community is growing by leaps and bounds. This is not a religious or a political topic. This is a hardcore fact. Today we fought for Ram Janma Bhoomi. Today we are fighting for Sabarimalai. Today we are fighting for Gyan Vapi. This is not a religious fight. We are not against any particular sect. We don't know about our Hinduism. We were blissfully unaware till I heard a podcast where one gentleman sitting amongst our midst opened our eyes when we called our scriptures, Mahabharata and Ramayana, as mythologies. And I was ashamed of myself. When he said that it is not a mythology, it is a satyology, and you'll hear more from him. When you listen to Sai Deepak, you feel like taking the sword like Prithviraj Chauhan did. The way he fought for Sabarimalai, way he fought for Ram Janmabhoomi, and of course, inspiration from Lord Ayyappa and Jagadguru Badri Shankaracharya propelled us at Hariharaputra Bhajan Samaj to do things differently. We said, okay, in a minuscule way, why can't we also contribute to their cause? We can't rise to their cause. How many of you know how many Chiranjeevis in this Kali Yuga? Can you guess? I asked one gentleman, he said, Pullayam Chiranjeevi. Adde enga appa Pullai Chiranjeevi. Etra Chiranjeevi yarukkum theriyadu. Namba nenachindrukom namba Pullai dhan Chiranjeevi nu. When I heard this gentleman, I realized what Chiranjeevi means. How many Chiranjeevis? 7. And today we have 4 amongst our midst. Lord always takes form of different avataras. And today if we are going to see or watch, see what is this in the Kali Yuga, we have forgotten
our connect with the Lord. We have become so materialistic. Our positions, our financial status, our stocks, shares and stocks, our assets, we measure them. We measure human beings by that. Bhagavatam says, don't see Lord in the temple, see Lord in others. Lord in others and yourself. Once you do that, you don't have to do anything. And we don't do that. When we come to a temple, we barter with God. நான் 100 ரூபா கொடுத்தேன், என்ன பிரசாதம் கிடைக்கும்? 500 ரூபா. ஸோ வி ஹேவ் அ மெனு கார்டு. 500 ருபீஸ்க்கு ஒரு நெய் பாயசம், 1000 ருபீஸ்க்கு 2 டப்பா. எங்கே போகிறோம்? நம்ம பகவானுக்கு பைசா கொடுக்கறதில்ல, நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறா பகவான், அதாக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஐ மீன் வி ஹாவ் டு வேக் அப் டு ரியாலிட்டிஸ். அண்ட் நவ் த டைம் ஹஸ் கான். Only thing we can do is salvage whatever is left by looking into ourselves and turning to institutions like Hariyat Bhadran Samaj and other temple institutions. Go back to the grassroots. Revive yourselves. நான் கோவிலுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன், நான் பிரசாதம் சாப்பிட மாட்டேன். என்னது? நாங்கள் வி ரீட் பாகவத சப்தாகம் நடக்கு எல்லாம் நடக்கு. என்னடா சப்தாகம், அவர் பேசிகிட்டே இருக்கார். இந்த ஜெயண்ட் லவ்ஸுக்கு வேலையே இல்லை, மைக்கை பிடிச்சா விடவே மாட்டான். பிகாஸ் நம்மளுக்கு வயிற்றில் போய் ஒரு டைம் 1 மணி ஆச்சு, என்னடா இது, நம்ம கோவில் போயிட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வி வாட்ச். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம், அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம இப்போ இந்த சாஸ்தா பிரதி சூரிய காயத்ரி பாட்டுன்னு இருக்கா, அடுத்த இப்போ சிரஞ்சீவிஸ் எல்லாம் பேசுவா. நம்ம மனசு 1 மணிக்கு இங்கே என்ன மெனு இருக்கும்? பால் பாயசம். நேற்றுக்கு பால் பாயசம் இருக்குது, இன்றைக்கி சதசேதம் இருக்குமா? எப்படி இருக்கும்? பின்ன ஆற்றுக்கு போகிறச்சட்டாய் அங்கே சாப்பாடே நல்லா இல்லைடா, அந்த கறியில் உப்பு போகாது. எந்த கென்னையா இது? மற்ற ஃபேத்தை பாருங்கோயா. இஃப் தே ஹவ் டு ப்ரே, தே வில் ப்ரே 5 times, right from the child to the oldest man. If they have to go to a church, they will go every Sunday, everyone will go. But we Hindus will not. Going to a temple is a taboo. Attending any religious congregation is a taboo. And this is our biggest downfall. And today we have gathered here to listen, honor this gentleman and listen to this Chiranjeevi, to open our eyes, to instill and ignite that dead giant in us, awaken, so that we also start realizing positions don't matter, stocks don't matter, your status don't matter. When you are here in the abode of Lord Ayyappa, you are equal. And this Lord is sitting here is a giver. Whatever we say on this Vyasapeetham, I call it, once Justice, Chief Justice, former Chief Justice C. B.N. Sri Krishna was here, and accidentally I said, he was only a judge that in Bombay High Court. I said, Chief Justice Bombay High Court is here. And he smiled, and when he took the court, he said, my dear, I am not Chief Justice. You will ruin my chances. I am only a judge. Lo behold, in 2 months, he became a Chief Justice. This is Ayyappa's power. Like that, number of miracles have happened. Once a CEO of a company for a function, he came, at that time he was not a CEO and I didn't realize. And as my impulsive talk, I called him, the CEO of this company, and he said, my God, my job is gone. If my MD hears that you have called me as CEO, I'll go. Within 3 months, he became the CEO of the company. This is Lord Ayyappa. I am not marketing. I mean, it's up to you. This is not a marketing talk. This is a talk which is Surya Gayatri herself. We were so pleased when she was a child. Yes, sir. Yes. Yes. Now I call you Chief Justice of India. Surya Gayatri came for the first time to Mumbai at Shanmuganda, and next day she performed here. Rest is history. So friends, my only appeal to you is that I'm not saying come to Shankaralayam, come to Hariyar, visit any temple closer to your house. Join hands with those temple institutions, unconditionally selfless service to revive Hinduism. Otherwise, writing is on the wall. Today, when we pray, we have this music. Enna chattanda kaadu valigira innada. Ivalkum vera velale. But when there is that other thing going on outside, when the music blares, loudspeakers blares, we are helpless in our own land.
despite Supreme Court judgments. Today we don't, hey, Shankaralayam pona eppo padam paisa kappa. Yaar enakaga karen. Avar kakare. We are only the mediums. He is asking. You will put money in the stock, but you will not invest in the blessings. All of us have confirmed our rebirths 1,000 times. We are violating all the basic elementary norms of our Hindu Dharma, which says surrender, and you will hear from them. Reconfirming a rebirth means not as a human being. You can be born on like 89 lakh yonis. You will be one of them. We will be one of them. At least that's why I made a twist to see that out of that 89 lakh yonis, we strive that we don't get a rebirth. But if you can be born as anything, donkey, monkey, cow, dog, anything, insect, and you can go and refer to any of the Bhagavatam books, it's written in clear language. Shed your ego. Join hands. Don't think that you are the one invincible, indispensable. Certainly not. Much of the talks you will hear from the Chiranjeevis. So I will log, and please listen to them. Should you look at your mobiles and watches, Lord will give you 100 points, 100 minus points. Your yonis will start. And as you keep on looking to your mobiles, and as you keep on looking to the time, you have accumulated brownie points. And I'm honored to have with us former judge of Mumbai High Court, Sri S. Radhakrishnan sir. We are indeed honored and obliged. And I would be obliged if you can come to the stage, if it is possible. Please. Yeah, please come. No, please. It will be a great honor. Yeah. Come. Yeah. ஒரு ஜட்ஜ் பக்கத்தில் சீனியர் அட்வொகேட் தான் உட்காரணும்னு சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கு. நான் சொல்லலைப்பா, சாஸ்திரத்தில் எழுதியிருக்கு. ப்ளீஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் சாய் தீபக், சீனியர் அட்வொகேட், சுப்ரீம் கோர்ட். One of the tonics which has given a twist to my life, the man responsible has been Sai Deepak. I listened to all his debates. Intense, with conviction, and absolutely flawless. He is not a religious, cause. He is fighting a cause on legal grounds, but I take it as a religious cause. Everyone has his own perceptions. And he is the one who has inspired millions. Today people go walk wherever to hear Sai Deepak, and also the next gentleman. You may not have heard him, not have seen him, but I suggest from tonight when you go back, switch on your YouTube and watch his podcast. It will change your life. You will know what Chiranjeevi is. You will stop calling your son Chiranjeevis. Mr. Akshat Gupta. Please, we can sit down. Mr. Akshat Gupta has written a book, The Hidden Hindu, which has sold 7 million copies and maybe is still selling like hotcake. It is written on Naga warriors. Today he is a Hindi film script writer and a man down to earth, humility personified. When I heard him, man of his stature of Sai Deepak and other gentlemen are going to adorn the stage. This is an eye-opener, what humility should be and how you should work towards resurrecting the sagging morale of Hindus. The way we have lost our way. We have lost into the Western culture, and the worst part is our own history, which has been ingrained in us by the Britishers and subsequent governments. We glorified the Mughals, the Muslims,
We glorify Taj Mahal. We call it wonder of the world. I call it biggest blunder of the world. Today, a man who has chopped off 4,000 hands, a man who has killed his own brother-in-laws, other relatives, and buried them in the ground, and over that burial ground stands Taj Mahal, and we glorify it. If you are going to Taj Mahal as a Hindu, or as per Shastra, 10 time kulikanam. நிஜமாவே சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு சிமெட்ரிக்கு பண்ண குளிக்க மாட்டலா? ஏய், அது சிமெட்ரி தானையா? நம்ம என்ன எங்கே இந்த பொகல்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி வச்சு we are reshaping our lives. Our children today don't want to come because they have never heard of Hinduism. They were never heard of Mahabharata and Ramayana because we thought that they are mythologies and not satyalogies like Akshat Gupta opened the eyes. Unless we know our basic dharma, we won't ever, I think, progress or prosper in life. We'll be living in falsehood. Hey, I am a CEO, I am this, I am that. Unme agadu. The Artha Chiranjeevi on ellarkum theriyum. Dr. Arvind Subramaniam. Doctor thane? Let I do it. Ayache. Itane. The man who actually gave us different ideas and helped us evolve into some events. We have Mr. Ayyappa Das, the national president, Akhila Bharatiya Ayyappa Dharma Prachara Sabha. Mr. Ayyappa Das ji, please come. Please, gentlemen, I request at Harihar Buddha Samaj, we are so, generous that we would accept your donations in any form. So one of them is, if you take selfies with either Surya Gayatri or any one of them, you will have to just pay 25,000 rupees as donation. Because if you want to take selfies after the event, we have got certain people there who will pose instead of them, you can take there. And none of you will come after the post this event and try to take selfies because it's not correct. Let us also respect some, individuality and Dr. Leta on the unga chance poidhu ukkarungo. So friends, now we would like to first listen to them and honor them, or you would like to honor them and listen to them? Listen to them. But then you'll have to clap also when we honor them. Hey, listening ayachi inave chaapadu da paal paisam. Namba kaliyugathil irukom ya. I have seen this. இன்னைக்கே ஒருத்தன் காட்டான், நேற்றுக்கு பால் பாயசம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, இன்னைக்கு என்ன வைக்கும்? இன்னைக்கும் பால் பாயசம் தான். நான் நிறைய பால் மீந்திருக்கு. So first I would like to call upon stage. As you say, you have an opening batsman, who sets the pace for the innings. I would call Akshat Gupta. सभी को मेरा प्रणाम. I am sorry, I am not very acquainted with the language that all of you are talking here, and I'm really apologetic about it. There's so many languages, and I've been grown up in North India and Central, so I'm still struggling to understand half of the jokes that this gentleman is throwing out here. Okay, I'll take care of it. So, as he said, some of you don't know me. My name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. This is what I do. See, when I came here, people like us, we are always eager to speak a lot. That is what we do. But then while I was sitting here, Gayatri was singing, and when I heard him and the whole atmosphere, I realized something. I realized that there are places where you want to speak and teach, and there are places where you want to listen and learn. I think this is a place for me where I would rather choose to learn than to teach, and hear than speak. I would love to hear Mr. J. Sai Deepak and all the other dignitaries sitting here. So I won't take a very long time speaking about
anything, because as Sir said, most of those things you can very easily go and switch on the YouTube and hear me. Also, I was one of the saddest people right now when Gayatri stopped singing. I was just not wanting that to happen, not for myself also. Thank you, Gayatri. You have got a wonderful, beautiful voice. Now, as Sir was saying, 5 years down the line, things will change if we will not take care of it. I've been hearing it since my childhood around my people that things will change. A few years back, people used to say 30, 40, 50 years down the line. Now we have started saying 5, 10 years down the line. So this is very evident that things are changing in the pace that we were not expecting it to. I think the problem is not among the next generation, the problem is among us. We are not telling them the right things. As Sir said that, I often say that have you ever heard this word mythology with any other religion but Hindus? It's always Hindu mythology. You have never heard Islamic mythology, you have never heard Christian mythology or Jain mythology or Sikh mythology. It's always Hindu mythology. Because it's systematic. Am I audible till the end now? Okay. Because it's, no sir? Okay. No, I should also raise my voice. I'm in the temple, I'm trying to be as humble and easy as I can, but the problem is among us in this generation, in your generation and in mine, that we are not telling them the right things. Like this word mythology, the word mythology comes from mithya, which is jhoot, kalpana, fiction, Now, when we will continuously keep telling this to that little girl sitting on the second row, that beta, about Hindu mythology, how after a few years, after 5 years, how will you tell that the same child who will understand the word mythology as mithya, how will you tell her to come here and believe on your deities? They will not, because we are subconsciously putting it in their head that this is not truth. Your Ramayana, your Mahabharata, your Vedics, your ancient scriptures says nothing is true. It is all myth, because mythology. So if you believe it is myth, continue calling it mythology. If you think it is satya, then we need to tell them, teach them that it is not mythology, it is satyalogy. Hindu satyalogy, not Hindu mythology. Now, the problem starts from the core, which is why I personally tell that I am no one who puts a lot of slokas while I speak. I am trying to be the primary teacher for that kid. The problem persists in the choice of words that we make in our day-to-day life. I mean, these people from Western culture and also from Abrahamic language, religions, when they came here, they must have definitely realized that our education system back then was much better than theirs. Those people would have kissed the foreheads of their kids who were happily learning A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. They kissed their foreheads. They came to India for the first time, and then they saw that the kids of the same age as theirs in this land were saying the complete slok along with arthat. And like, what are we doing and what are these people doing? Now the idea was they could only have done one of the two things. One, actually work hard and make their kids smarter as ours, or make us dumb. The easiest was to make us dumb and, criticize our education system, our belief system, our gods, everything. And that is where they started teaching us A for apple, B for ball, C for cat, and D for dog. Now I understand that this is very important to stand on a global platform, and you need to know English, or else there's no debate that English now in India is also as important as the whole world. No debate on that. But ये कहाँ पे लिखा है that in order to teach English, we have to teach our kids A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Why not A for Ayappa? Think about it. Why not B for Bhagwa? Why not B for Bhagwan? Bhagwa is our color. Why not B for Bhagwan? If we will teach our kids B for Bhagwa, they will ask, what is Bhagwa?
That is where we will tell that, beta, Bhagwa comes, it's a mixture of two colors, red and yellow. Red is the symbol of danger, blood. And yellow is the symbol of coolness, calmness, chandan, thandak. True? Now, it is not, if I am wearing a Bhagwa, it is not in my hands, what color do you see in it? If you meet me with humility, with admiration, with love, with kindness, you will see yellow. But if you show me an eye, if you tone up your eyebrows and you try to threaten me, you will see red in Bhagwa, and you must see red in my Bhagwa. So that is not in my hands. Which color do you see out of yellow and red? So one word, if you will say, beta B for Bhagwa, the kid will ask what Bhagwa is. And you will tell them what Bhagwa is. B for Bhagwan, C for culture. Recently I was somewhere in Punjab, and I was invited to somebody's home, and then this gentleman tells a kid, beta, uncle aaye hain, pranam karo. So this boy, he came close to me and he did this. And he said, PP. And I thought, this must be some word that I don't understand. I said, what is PP? I said, oh, sir, today's kids. He was trying to say peripona. Peripona is the pranam in Punjabi. Peri is pair, pona is pranam. So the short form of peripona for him was PP, and this is what he did. C for culture, C for cat. No, we don't. Our kids will know C for cat. We need to tell them C for culture. D for devas. If you will say D for devas, D for dharma, they will ask, but just now you said B for Bhagwan. Why are you teaching the same word D for deva? That is where you and I get the place to tell them the difference between devas and Bhagwans. That is where we tell that Bhagwan. People tell that we are very illogical people. Other religions and Western countries still say, the land of snakes, illogical people. We are the most logical people. We are that logical that the first person who would have made this word Bhagwan also thought, why Bhagwan? Why not Sagwan, Lagwan, Dhagwan, Hagwan? Why only Bhagwan? We are that logical that B for Bhumi. आगे आप लोग बताएंगे? B for भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि, and न से नीर. All 5 elements. Bhagavan. So the one who can control all these 5 elements is whom I will bow my head to. But devas are different. Surya is Dev. Chandra is Dev. Vayu is Dev. They are not Bhagwan. So if you will tell D for devas, you will be able to tell the difference between B for Bhagwan and D for devas. They are teaching E for elephant. Okay, let's teach them elephant. Why not E for Ekdant? You will get a chance to tell your kids how Ganeshji broke one of his teeth. A, B, C, D, E, F. F for fan. We don't need to teach our kids fan. If they will go to school and colleges, if they will become some engineer, some professor will tell them not only to switch it on and off, but also how to make it. That is not our job. In our homes, our job is to tell F for faith. Our kids will go less in depression. By the time we start telling them, son, have faith, son, have faith, they have no resonance with this word faith. They are more connected to fan. Let's start saying, beta, I have fan. Maybe they will connect more to it. In the same way, very systematically, they put in our heads G for God. We are not teaching our kids B for Bhagwan, but we are teaching our kids G for God. Right now, if I will sneeze, half of the people sitting here in their own heads will say, God bless you. Yes or no? None of us will say Chatanji, which is our word. God bless you in Hindi is Chatanji. Nobody will say that. So they have taught us G for God. Why not G for Ganesha? Why not G for Gurdwara? G for... Modi ji wants this nation to become the Vishwa Guru. We want to be the Guru to the whole world. We are still failing to speak the word Guru instead of Sir in our schools. So why not Guru?
I can go on like this till Z. I'm still searching the right word for X. Please help me out on that. Rest I have, however, figured. Why S for snake? Why not S for Sheshnag? If your kid will ask what a Sheshnag is, we will be able to tell that there are 4 yugas: Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. At the end of Kali Yuga, everything is destroyed. But a few things that are remaining. The Hindi word of remaining is Shesh. The snake which is remaining is called Sheshnag. The one that Lord Vishnu, rests upon. So, in one word, we can tell them so many things, but we are not. There's this word, a very ugly word called Aurat. How many of us have heard this word Aurat? I think everybody has. And in the local language in Mumbai, in central India, in northern India, I know less about South India. This is a very day-to-day word. Oh, तुम औरतों को गाड़ी चलाना नहीं आता है. तुम औरतों को ये, तुम औरतों के कारण झगड़ा होता है. None of us know what this word औरत means. It is such an ugly word. It means so bad that I don't want to speak because we are standing inside a temple. But the word औरत is confining every female of this country in one body part of their own. That's all their existence is with that word. And we don't know that. We keep saying aurat, aurat. No, in our culture, every female is Devi ji. We came from the world where our gods even used to take their mother's names before their own. Kaushalya Nandan, Devki Nandan, Anjani Putra, Ganga Putra. Out of them, whoever got married started taking their wife's name first. Gauri Shankar, Lakshmi Narayan, Siya Ram, Radhe Shyam. When did this happen that we started calling ourselves, hi, my name is Akshat Gupta, I am son of Shri Ajay Gupta? It was a matriarchy society since forever. यहाँ स्वयंवर होता था, स्वयंवधु नहीं हुआ कभी. We had no power to choose who will we marry to. You had the power to choose whether you choose me or not. But everything changed with time. So we need to get back to the ABCD of Hindutva in order to keep it, keep the upcoming generations trust who we are, or else we are forgetting it, we will forget it. At the end, there's this poem that I've written. I don't know, how many of you understand Hindi, like normal basic? Perfect, thank you so much. So there's this poem that I have written. It is written by me, but it is not my introduction. It is your introduction. So please listen to it, try to understand and connect with it. And there will be 3 times when I will say pranam. Would you all mind saying just one line in Hindi? Main Hindu hoon. Can we do that? Right? Main Hindu hoon, okay? So this is, as I said, this is a poem written by me, but this poem is your introduction, not mine. Equally mine as well. The poem is, रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. धन्यवाद. चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. प्रणाम प्रणाम. We feel that time is going by. The next speaker is Dr. Arvind Subramaniam. He needs no introduction. I'm not going to give many facets of Dr. Arvind Subramaniam, but he has written, yet he has come out with another book on Dharma Shastra. He is known as Shasta Arvind. In fact, he talks to Ayyappa. Ayyappa tells me, Arvind, yes, boss, sollu to Varvar.
சுவாமியே, நான் எப்பவுமே சொல்கிறத அதே விஷயம் தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன். இங்கே எவ்வளோ பெரிய ஸ்டால்வர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி ஜெயஞ்சி இருக்கும்போது பேசுகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்ட டிரைவராகவும், சமையல் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட பொண்டாட்டியாகவும் இருக்க முடியாது. அது மாதிரி ஜெயஞ்சியை வச்சுட்டு பேசுகிறது கஷ்டம். இன்றைக்கி தொடக்கத்துலேருந்தே அவர் ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிறத சொன்னார். இது யுகத்துடைய தர்மம். இப்போ இங்கே இது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். நிறைய பேர் கோவிலுக்கு வரதில்லை சொல்லி சொன்னார், நேற்றுக்கும் சொன்னார், இன்றைக்கும் சொல்கிறார். நம்ம எப்படி மைண்ட் செட் வச்சுன்னு இருக்கோம்னா, ரொம்ப நாளாக கோவில் பக்கம் வரலைன்னா ஆற்றுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஏதாவது இன்னும் கோவில் நம்ம பிஸ்னஸ் சென்டர் ஆக்கிட்டோம். நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் ஜோசியன்ட்டு போவோம். ஜோசியன் சொல்லும் இந்த கோவிலுக்கு போய் என்ன பரிகாரம் பண்ணு. கோவில் வந்து ஒரு பரிகார சென்டர் ஆக்கிட்டோம். கும்பகோணத்துலலாம் பார்த்தோம்னா நவக்கிரக கோவில்கள்னு இருக்கும். டிவிலெலாம் சொன்னால் திருநள்ளாறு சனீஸ்வரன் கோவிலில் கொடியேற்றம். அது சனீஸ்வரன் கோவிலே கிடையாது, அது சிவன் கோவில். ஸோ நம்ம கோவிலுக்கு எதுக்கு போகிறோங்கிற பர்பஸே நமக்கு தெரியாமல் கோவிலுக்கு போயின்னு இருக்கோம். நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம். அவர் அழகாக சொல்லிட்டார், எனக்கு 100 ரூபா கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும். அது மாதிரி சுவாமிகிட்ட வந்து பிஸ்னஸ் பேசுகிறோம். எனக்கு என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறது, சாரி பிள்ளை கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறது. இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அதுதான் கவலை. பொண்ணு கல்யாணம் ஆகலைன்னு யாருமே கவலைப்படல. பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகலை, உடனே ஜோசியன்ட்டு போனான் சொன்னால் அங்கே போய் துர்க்கைக்கு விளக்கேது, அப்போ தான் கோவிலுக்கு போகலாங்கிற எண்ணமே வருது நமக்கு. அப்போது நம்மளுடைய ரிலிஜனை பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே நமக்கு கிளாரிட்டி இல்லை. இப்போ இந்த க்ரௌட் எடுத்துப்போமே, இங்கே எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கோம், எவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு பாருங்க. இனி 40 வயசு 50 வயசு 60 வயசுக்கு மேலே நம்மளெல்லாம் திருந்துவோம்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப நேரம்னா பேசினார், ஃபஸ்ட் கிளாஸாக சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் காப்பி குடிக்கிறதுக்குள்ளே எல்லாம் போயிடும். டைம் 6 மணி ஆக போகிறது, சீரியல் போட்டுருவோம், போட்டு டிவி என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை நம்ம கொண்டு வரணும். நீங்கள் குழந்தைகளை கூட்டின்னு வாங்க, நிறைய 4-5 குழந்தைகளை பார்க்குறேன். சத்சங்கத்துக்கு கூட்டின்னு வாங்க. குழந்தைகள்னா ஓடும், ஓடாட்டி சும்மா உட்காந்துருந்தா டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போகணும். குழந்தைகள் ஓடத்தான் செய்யும். நீங்கள் கூட்டின்னு வாங்க. இப்போ கோவிடுக்கு போய் வேக்சின் போட்டுட்டோம் எல்லோரும். அந்த வேக்சினில் என்ன இருந்தது எனக்கு ரைட்டிங்கில் கொடுங்கன்னு கேட்டோமா, அதை போட்டுண்டா சரியாக போகும்னு சொன்னால் போட்டுட்டோம் ஒரு நம்பிக்கையில். அது மாதிரி சத்சங்கத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரையல், கோவிலுக்குள்ளே வரையல்னா அந்த மெடிசன் உள்ளே போய் என்ன வேலை செய்யுமோ அது மாதிரி அதை பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அது பண்ணும். முதல்ல கூட்டின்னு வரணும். அதுக்கே அவள் சொல்கிறாளோ இல்லையோ நம்மளே ரீசன்ஸ் கொடுத்துட்றோம். அவனுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது, அவனுக்கு டென்னிஸ் கிளாஸ் இருக்குது. கிரவுண்ட் லெவலில் நீங்கள் கூட்டின்னு வராதுக்கு நம்மளே ரீசன்ஸை கொடுத்துட்டு இருந்தோன்னா அப்புறம் 5 வருஷம் கழித்து நீங்கள் கூப்பிட்டாலும் அவன் வரமாட்டான். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா பல விஷயங்கள் அவர் சொல்லும்போது இந்த யுகம்னு சொன்னார். இந்த கலியுகத்துடைய தர்மம் இதுதான். கலியுகத்தில் ஜனங்கள் இப்படி நல்ல வழியிலேருந்து மாறி போகிறது தான் இந்த யுகத்துடைய பிரச்சனை. நம்ம அழகாக புராணங்களை பார்த்தோம்னா 4 யுகங்கள் சொல்கிறா. கிருத்தயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம்னு 4 யுகம் சொல்லியிருக்கு. இதில் கிருத்தயுகத்தில் பார்த்தேன்னா தேவலோகம் தனியாக இருந்தது, அசுரலோகம் தனியாக இருந்தது. தர்மம் ஒரு பக்கம் இருந்தது, அதர்மம் ஒரு பக்கம் தனியாக இருந்தது. எங்கே அதர்மம் தலை தூக்குறதோ பகவான் இந்த லோகத்திலேருந்து அங்கே போய் அவளை சம்ஹாரம் பண்ணார், அழிச்சார். ஃபஸ்ட் யுகம் முடிஞ்சுதா? 2வது யுகம் வந்தது, திரேதாயுகம் வந்தது. ஒரு லோகத்திலேயே தர்மமும் இருந்தது, அதர்மமும் இருந்தது. இங்கே தான் ராமனும் இருந்தான், இங்கே தான் ராவணனும் இருந்தான். பகவான் இங்கேருந்து கிளம்பி அங்கே போய் அதர்மத்தை அழித்தார். 2வது யுகம் முடிஞ்சுதா? 3வது யுகம் வந்தது, மகாபாரத காலம். துவாபர யுகம் வந்தோன்னு என்ன ஆயிடுது, ஒரே குடும்பத்துக்குள்ளேயே தர்மமும் இருந்தது, அதர்மமும் இருந்தது. பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் வேற வேற கிடையாது, சித்தப்பா பெரியப்பா பசங்க, ஒரே ஃபேமிலி. பகவான் என்ன பண்ணான், தர்மத்தின் பக்கம் நின்று அதர்மத்தை அழிச்சான். அது கலியுகம் வந்தது. இப்போ என்ன ஆயிடுது, ஒருத்தனுக்குள்ளேயே தர்மமும் இருக்குது, அதர்மமும் இருக்குது. நம்மளுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. நம்மளே தேவர்களாக இருக்கோம், திடீர்னு நம்மளே அசுரனாக மாறிடுறோம். இப்போ பகவான் நம்மளை சம்ஹாரம் பண்ண முடியாது. பகவான் சம்ஹாரம் பண்ணணும்னு கிளம்பி வந்தார்னா ஒருத்தர் கூட ஸ்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளே தேவனாகவும் இருக்கும், அசுரனாகவும் இருக்கும். நம்மளே தர்மவானாக இருக்கும், நம்மளே அதர்மவானாக இருக்கும். அப்போது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அதர்மமான எண்ணங்களை ஃபஸ்ட்டு அழிக்கணும். அதுதான் அந்த கலியுகத்தில் பெரிய சேலஞ்ச். அதுதான். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான சத்சங்கங்களும் பாக்கி விஷயங்களும். ஒரு நிறைய பாகவதம் சொன்னார், கோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். பாகவதத்தை நம்ம புஸ்தகத்தை வாசிக்கணும், டிவியில் பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு. நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், சத் விஷயங்களை ஒன்றா உபன்யாசம் கேளுங்கோ, இல்லை புஸ்தகத்தில் படிங்கோ. டிவி சீரியல்லையும் சினிமாலையும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு புராணங்களை தேடாதீங்கோ, பூரா தப்பாக தான் இருக்கும். என்னெல்லாம் அபத்தமாக உண்டோ அதெல்லாம் தான் டிவியில் வரும். ஸோ
ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கும்போது அதோடைய தத்துவம் என்ன, அது சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் சயின்ஸில் ரீசன் தேடாதீங்கோ. லலிதாசாசனம் சொன்னால் ஆஸ்மா சரியாக போயிடும், சந்தியாவந்தனம் பண்ணால் விட்டமின் கிடைக்கும், அதுக்கு சொல்லலை. நீங்கள் வாக்கிங் போனாலே போகும், கர்த்தால் சூரிய வெளிச்சத்தில் வாக்கிங் போனால் உங்களுக்கு விட்டமின் கிடைக்கும், இல்லை டேப்லெட் கிடைக்கிறது. அதுக்கு வேண்டி சந்தியாவந்தனம் பண்ண வேண்டாம், சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டாம். ஆஸ்மா சரியாகணும்னா நீங்கள் பஃப் தான் எடுத்துக்கணும், லலிதாசனம் சொல்ல வேண்டாம். லலிதாசனம் சொல்லக்கூடிய பர்பஸ் வேறு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் சயின்டிஃபிக் ரீசன் தேடாதீங்க. வேறு எந்த தர்மத்தையும் அவன் கேட்குறதில்ல. எங்கள் ஸ்கிரிப்சர்ஸில் சொல்லியிருக்கு, நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிற ஃபெய்த் இருக்குது. நம்ம அதை பண்ணுறதில்ல. நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்குறோம், இல்லாட்டா நம்மளே ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து விட்றோம். நம்ம முதல்ல ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு தான் அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தேடுறோம். கேட்டால் எல்லாத்துக்கும் மனசு தான் காரணம், இது வேறு ஒரு ஸ்டாண்டு. இப்போ ஒரு பாயசத்தை பற்றி சொன்னார், சாப்பிட்றதோ சொல்கிறது இல்லையே, எல்லாத்துக்கும் மனசு தான் காரணம், நம்ம பட்னி எனக்கேன்னு சொல்கிறது இல்லை. அப்போ மாத்திரம் விதவிதமாக வேண்டியிருக்கு. ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுன்னு வரும்போது நமக்கு அந்த புத்தி மாறி போய்டுறது. ஸோ அவர் எந்த கோவிலுக்கு வேணாலும் வாங்குவாங்கிறார், நீங்கள் வர்றது முக்கியமே கிடையாது. கிருஷ்ணன் சொல்கிறான் பகவத்கீதையில், எனக்கு 4 கஸ்டமர் இருக்காருன்னா. அப்படி தான் நம்ம வரோம் கோவிலுக்கு. ஆர்த்தி, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்ஞாசு, ஞானின்னு 4 பேர் கோவிலுக்கு வரோம். 4 பேரும் கஸ்டமர் தான் அவனுக்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி ஆர்த்திங்கிறவன் என்ன பண்ணுறான், எத்த தின்னா பித்தம் தெளியும்னு கோவிலுக்கு போகிறது. ஏன் போகிறோம், எதுக்கு போகிறோன்னே தெரியாது. போனால் எனக்கு எதாவது கிடைக்குமா, கோவிலுக்கு போனால் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா, கோவிலுக்கு போனால் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா, பிஸ்னஸ் சரியாகுமா, பைசா வருமா. இவனே சுவாமிக்கு மார்க் போட்டுடுறான், அங்கே ஒரு பிள்ளையார் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் வேண்டிக்குங்கோ. அப்போ இந்த பிள்ளையார்னா குட் ஃபார் நத்திங்க. சுவாமிக்கு இவன் மார்க் போடுறான், அவர்கிட்ட போனால் உடனே கிடைக்கும். இவன் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு. அர்த்தார்த்தி செகண்ட் டைப். அவன் எதுக்கு வரான் கோவிலுக்குன்னா, ஓரளவுக்கு சௌக்கியமாக இருக்கேன், அடுத்த லெவலுக்கு எனக்கு வேணும். ஒரு வீடு வச்சுருக்கேன், 2 வீடு வேணும். சாதாரண ரெனால்ட் கார் வச்சுருக்கேன், BMW வாங்கணும். இப்படி வரவன். 3வது ஜிக்ஞாசு, சுவாமிக்காக கோவிலுக்கு வரவன், வேறு எதுக்காகவும் வரல. வரான், சுவாமியை பார்க்குறான். இன்றைக்கி ஐயப்பனுக்கு இந்த ரோஜாப்பூ மாலை போட்டு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கான், இன்றைக்கி பூரா பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அவன் வேறு எந்த சிந்தனையும் வச்சுக்கல. வந்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்குறதில்ல, எனக்கு பிரசாதம் கொடுப்பேளா, தரேன் ஃபஸ்ட் ரோல் உட்காந்து வைப்பேளா, தீபாராதனை பண்ணி என் மேலே சங்கத்தீர்த்தம் தெளிப்பேளா கேட்குறதில்ல. பகவான் என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறான். கோவிலுக்கு அதுக்கு தான் வரணும். கோவிலுக்குள்ளே சத்சங்கத்துக்குள்ளே வரும்போது நம்ம ஈகோ அப்படிங்கிற விஷயத்தை விட்டுட்டு வரணுங்கிறான். சத்சங்கத்துவே நிசங்கத்துவம்னார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சத்சங்கத்தில் கூடியிருந்து பல விஷயங்களை நம்ம இம்பைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்துலேருந்து விட்டு போகணும். இப்போ சத்சங்கத்தை நிசங்கத்துவத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இங்கே வந்து சண்டை பிடிச்சி தனியாக போயிடணும். இந்த ஈகோ அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் வேர்டு தான். பட் அதுக்கு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஒரு அழகாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார், இஜிஓ அப்படின்னா எக்ஸிட்ஸ் காட் அவுட் அப்படின்னு. ஈகோ உள்ளே வந்துடுதுன்னா எக்ஸிட்ஸ் காட் அவுட், பகவான் வெளியில் போயிடுவான். அப்போ அதை முதல்ல விட்டுட்டு தான் ஒரு சத்சங்கத்துக்கு வரணும். நீங்கள் வரது போகாது, குழந்தைகளை கூட்டின்னு வாங்கோ. 2 தடவை ரெசிஸ்ட் பண்ணுவான், 3ஆவது தடவை அவளே வருவா. மேக் இட் அ ஹேபிட். வேணுமோ வேண்டாமோ, டிவி சீரியல் இருக்கவே இருக்குது. தயவு செஞ்சு குழந்தைகளை கோவிலுக்கு கூட்டின்னு வாங்கோ. நீங்கள் வந்து 2 தடவை சுவாமியை பார்த்தான்னா அப்புறம் அவர் பண்ண வேண்டிய வேலையை அவர் பண்ணிப்பார். கொஸ்டின்ஸ் கேட்பா குழந்தைகள், நம்ம தான் ஆன்சர் பண்ணணும். தெரியலன்னா எங்களை மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கா, கேளுங்க. நாங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் அவைலபிளாக தான் இருக்கோம். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, இன்றைக்கி இல்லாட்டா நாளைக்கு பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன். நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா, குழந்தைகள் சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கும்போது குழந்தைகள் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 200 கேள்வி கேட்குறதான். நீங்கள் எல்கேஜி ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டோடனே க்ளோஸ் யுவர் மவுத், கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் லிப்ஸ், அதோடு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் குழந்தைகளை. பாதி ப்ராப்ளம் அதுக்கு கேள்வி கேட்டால் நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது, 2வது நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது. நம்ம ஆன்சர் தெரியாது, ஏய் அதெல்லாம் பேசப்படாது, பேசாகிரு அப்படி சொன்னாலும் வரவே மாட்டான். நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இப்போ அவர் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் they are ready to listen. நம்ம பண்ணாமல் போட்டுறதுனால தான் அவனுக்கு வேறு ஏதோ சொல்லித்தரதுக்கு வெளியில் நிறைய பேர் ரெடியாக இருக்கான். நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க விட்டேன்னா வேண்டாம் சொல்லித்தரதுக்கு நிறைய பேர் வெளியில் இருக்கான். மகாபிரிவா சொல்லுவார், இந்த சைக்கிளில் பெடல் மிதிச்சுட்டே போய் மலைக்கு மேலே ஏறிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக பெடல் பண்ண வேண்டாம். இந்த பெடல் பண்ண புஷ்ஷே அப்படியே கீழே இறக்கிடும். அது மாதிரி ஏதோ நம்மளுடைய பெரியவாள்லாம் பண்ணின புண்ணியங்கள்லாம் நம்மளை இது வரைக்கும் கூட்டின்னு வந்திருக்கு. நீங்கள் இனிமேல் சைக்கிளை மிதிக்காட்டா திரும்பி பின்னாடி தான் போகணும். 3 பேரோடு நிறுத்தியிருக்கோம், ஆர்த்தி, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்ஞாசு. பகவானுக்காக வரவன். 4வது ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு ஞானின்னு பேர். அப்படி யாராவது வரமாட்டானான்னு பகவான் வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கான். ஞானிங்கிறவன் வருவனான்னு பகவான் உட்காந்துருக்கானா. நம்ம ஞானி ஆக வேண்டாம்,
குறைஞ்சபட்சம் ஆர்த்தியாவது கோவிலுக்கு வரணும், அதுக்காவது வாங்குவோம் தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ சத்சங்கத்துக்கு இப்படி தான் வரணும். இந்த கலியுகத்துடைய மோசமான ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஜனங்களுக்கு பக்தி போயிடும், தர்மத்தின் மேலே விசுவாசம் போயிடும், எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியாது. நான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோம் சார், இன்றைக்கி நேற்றுக்கு பழனிக்கு போயிருந்தோம், ஒரே கூட்டம். குருவாயூர் போயிருந்தோம், ஒரே கூட்டம். பார்த்தா 4-5 ஹவர்ஸ் க்யூவில் நிற்கிற மாதிரி இருந்தது. ஒருத்தர் சொன்னார், எவ்வளோ பேர் இருக்கேள்? 4 பேர், தலைக்கு 500 rupees கொடுத்தா 2 minutes தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னார். நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டோம். நம்ம பண்ணுறது தப்பாக சரியானு கூட தெரியாமல் நம்ம பேசின்னு இருக்கோம். இதுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வேறு பண்ணுறோம். நம்ம மூலமாக சுவாமி இன்றைக்கி அவருக்கு படி இழந்திருக்கார். ஸோ நம்ம பண்ணுறது தப்பாக சரியானு கூட தெரியாத காலமாக இந்த கலியுகம் இருக்குது. அப்போ இந்த யுகத்துடைய தர்மம் இப்படியெல்லாம் மோசமாக போகும், புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லாம் சாநித்தியம் இழந்து போயிடும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் அதிலிருந்தும் வெளியில் வரதுக்கு என்ன வழின்னா, பல மார்க்கங்கள் சொன்னாலும் பகவானுக்கு இங்கே கலியுகம் வரதுன்னு பேர். நமக்கு ப்ராப்ளத்தையும் சொல்லி சொல்யூஷனும் சொல்லிட்டா. சாஸ்தாவுக்கு மட்டும்தான் இந்த கலியுக வரதன்கிற பேர் இருக்குது. இந்த கலியுகம் மோசமான காலத்திலையும் தப்பிச்சு வரத்துக்கு சுலபமான மார்க்கம் இந்த கலியுக வரதனான பகவானை சரணாகதி அடையிறது. ஐயப்ப மார்க்கம் ரொம்ப சுலபமான மார்க்கம். நம்ம தான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையுமே. நம்முடைய ஹிந்து தர்மமே ரொம்ப சுலபமாக பகவானை நீ ஆராதனை பண்ணு, உனக்கு எப்படி பிடிக்கிறதோ பண்ணுன்னு இருக்கான். நீ கோவிலுக்கு வா, எனக்கு தரிசனம் பண்ணால் பிடிக்கும் பண்ணு, எனக்கு பஜனை பாடினா பிடிக்கும் பண்ணு, எனக்கு ஸ்லோகம் சொன்னால் பிடிக்கும் பண்ணு, இல்லை கோவில் உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணால் பிடிக்கும் பண்ணு. அதெல்லாம் எனக்கு வராது சார், நான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் பண்ணு, அதுவும் பகவானுக்கான பூஜை தான். ஆனால் ஏதாவது பண்ணணும். எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், சுவாமி எனக்கு அனுகிரகம் மாத்திரம் பண்ணணும்னா எப்படி நடக்கும்? அப்போது கலியுக வரதனா பகவான் இருக்கான். சிம்பிளாக நீங்கள் கோவிலுக்கு வரோம், ஐயப்பன் பார்த்து கன்னத்தில் போட்டுன்னு போயிடுறோம். பகவான் சொல்லக்கூடிய தத்துவம் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுட்டோன்னா அவனுக்கு பேரே தர்மசாஸ்தா. வேறு எந்த சுவாமிக்கு இந்த டைட்டில் கொடுக்கல. தர்ம விஷ்ணு, தர்ம சிவன், தர்ம பிரம்மானெல்லாம் சொல்லலை. அவருக்கு மாத்திரம்தான் தர்மசாஸ்தாங்கிற டைட்டில் கொடுத்தா. பகவான் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, எழுதி வச்சுருக்கா, அதெல்லாம் படிக்கணும். குரும் பூர்ண லாவண்ய பாதாதிகேசம் கரிய மகத்கோட்டி சூரிய பிரகாசம் கராம்போரு ஹன்யஸ்தவேத்திரம் சுரேஷம் பரஞ்சோதி ரூபம் பஜே பூதநாதம் மகாயோக பீட்டோஜ்வலந்தம் மகாந்தம் மகாவாக்கிய சாரோபதேசம் சுஷாந்தம். இதெல்லாம் இப்போ எதுக்குன்னே சொல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு லோகவீர மாத்திரம் சொல்லி படப்படப்படான்னு எதையும் சொல்லிட்டு போகிறதில்ல. விஷயம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும். சின்முத்திரையை காட்டுறார் சுவாமி, மகாவாக்கிய சாரோபதேசம். அதை தெரிஞ்சுட்டோமானா நமக்கு எப்படி முன்னே எடுத்துன்னு போகிறது, அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி கைட் பண்ணுறதுங்கிறது, எப்படி தர்மத்தின் வழி நடக்கிறதுங்கிறது தெரியும் நமக்கு. இங்கே சின்முத்திரையை காட்டுறார் சுவாமி. இது என்ன 3 என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் முடிச்சுட்றேன். இது அகங்காரம், இது மாயை, இது கர்மம். இது 3 தான், இந்த 3 விரல். இது 3 தான் ஹியூமன் லைஃப்பை ஆட்டி வைக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. உண்டா இல்லையா? திங்க் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. நான் யாருன்னு தெரியுமா? திருப்பி டயலாக் சொல்கிறோம். நான் யாருன்னு தெரியாமல் என்கிட்ட பேசுகிறான். இன்னும் சில பேர் சொல்லுவான் பார்த்துருக்கா, மாலை போட்டுன்னு இருக்கேனேன்னு பார்க்குறேன். இந்த ஐங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்குது நமக்கு. நான்கிற அகங்காரம் இருக்குது. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லுவார், பகவான் 2 இடத்துல சிரிக்கிறார் அப்படின்னு. எப்போனா ஒரே தாயோட வயிற்றில் பிறந்த அண்ணா தம்பி இடத்துக்கு சண்டை பிடிச்சிப்பா, லைனை போட்டு இதுக்கு அப்புறம் உனக்கு, இதுக்கப்புறம் எனக்கு. அப்போ பகவான் சிரிப்பறான், 2மே உனக்கு இல்லைடா, நாளைக்கு நீ கிளம்பி போயிட்டேன்னா வேற ஒன்றும் எடுத்துன்னு போகிறான். உங்கள் ஆற்றுல வச்சுன்னு இருக்க மாட்டான், உன்னை கொண்டு போயிடுவான் வெளியில். 2வது டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், கவலைப்படாத நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன். டாக்டர் சொல்லும்போது பகவான் சிரிப்பறான், நீயே நாளை காற்றுல எழுந்திருக்க போகிறதில்ல. அந்த டாக்டருக்கு நைட்டு கார்டியாக அரெஸ்ட் வர போகிறதுன்னு பகவானுக்கு தான் தெரியும். அப்போ நான் எப்பெல்லாம் சொல்கிறோமோ அப்போ பகவான் சிரிப்பான். அகங்காரம். 2வது மாயை. நம்மளை நிறைய தத்துவங்கள், ஃபிலாசபி. யாராவது செத்து போன அன்றைக்கெல்லாம் கேட்டு பாருங்க, அன்றைக்கி பேசுவோம் ஃபிலாசபி. என்ன சார், நான் கார்த்தால் இருந்தார் மத்தியானம் இல்லை, அதுக்காக நம்ம சண்டை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு மத்தியானம் 3 மணிக்கு காப்பி லேட் ஆகிடுச்சுன்னா கோவம் வந்துடும். நமக்கு தெரியும், ஃபிலாசபி எல்லாம் தெரியும், நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் கொண்டு வர மாட்டோம். இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் என்னாச்சு சார், மார்ச் மாதம் டிக்கெட் போட்டிருக்கேன் அமெரிக்கா 6 months. என் பையன் கூட இருந்துட்டு அப்படியே அங்கேருந்து என் பொண்ணு கூப்பிட்ருக்கா. யூரோப் டூரெல்லாம் போயிட்டு தான் வரப்போகிறோம். எல்லா பிளானும் காம்ப்ளான் ஆகிடுது. எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை. இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இன்றைக்கி தூங்கினா நாளை காலத்தில் எழுதுந்தால் தான் நிச்சயம். அப்போ தர்மத்தை எவ்வளோ தூரம் கடைபிடிக்கணுமோ அது முக்கியமாக வேணும். அது இல்லாமல் நான் ஆற்றுலேயே உட்காந்து பண்ணுறேன், ஆற்றுலேயே நான் ஜெயிச்சுப்பேன் போகாது. சத்சங்கத்துக்கு வரணும், ஃபீல்டில் இறங்கணும். அப்போது இந்த மாயை, இந்த தத்துவமெல்லாம் ஃபிலாசபியெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வராமல் இருக்காமே, அதுதான் மாயை.
மூணாவது கர்மா. கர்மா சிம்பிளாக சொல்லிட்டுமா, நேற்றுக்கு பால் பாயசம் கொடுத்தா இன்றைக்கும் பால் பாயசம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டார் அவர். கரெக்டாக நம்ம இலைக்கு பரிமாற வரும்போது பாயசம் தீர்ந்து போயிடும். அதுதான் கர்மா. சாப்பாட்டை பற்றி பேசினா தான் கை தட்டுறான். நானும் உயிரை கொடுத்து பேசின்னு இருக்கேன் எவ்வளோ நேரமாக. உயிரை கொடுத்து தர்மத்தை பற்றி பேசின்னு இருக்கேன், யாரும் கை தட்டலை. சாப்பாடுன்னு சொன்னால் தான் கை தட்டுறான். வந்தோடனே நான் பார்த்துட்டேன், ஒருத்தர் கேட்குறார், நேற்றுக்கே சாஸ்தாபிரதி ஆகிடுத்தேன், இன்றைக்கி இலக்கட்டு வச்சுருக்காளே, இப்போ இன்றைக்கும் ஃபுல் சத்தி போடுவா போல் இருக்கு. நம்ம சிந்தனை எப்படி இருக்கு பாருங்க. நம்முடைய சிந்தனை பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்காகவும் நம்முடைய தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்காகவும் இருக்கணும். சாப்பாடும் வேணும், நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனால் எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும்னு தெரியணும். நீங்கள் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறதுனாலையோ பாகவத புஸ்தகம் நீங்கள் படிக்கிறதுனாலையோ இல்லை விஷயம். அடுத்த ஜென்ரேஷனை தயவு செஞ்சு கொண்டு வாங்கோ, அவளுக்கு இதை புரிய வைங்கோ. நம்முடைய தர்மம் இதுதான் அப்படிங்கிறத புரியுங்க. நீங்கள் ஆற்றுல பூஜை பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்ணால் தான் உங்கள் குழந்தைகள் பண்ணுவான். நம்ம உட்காந்து இந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு ஏன்டா சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறது இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? நீங்கள் 4 ஸ்லோகம் சத்தமாக சொல்லுங்கோ, தப்பாக சொன்னாலும் பரவாயில்ல. சத்தமாக சொல்லி நீங்கள் பூவை போட்டாலும் ஆற்றுல குழந்தைகள் பார்க்கும், அப்பா நான் 2 பூ போடட்டுமான்னு கேட்கும், அவன் தொடருவான். நம்ம எதுவுமே நம்ம பண்ணுறதில்ல, அப்புறம் அவன் எதுவுமே சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறான்னா எப்படி கேட்பான்? ஸோ நம்முடைய லைஃபை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய 3 விஷயமா என்ன சொல்லியிருக்கு? அகங்காரம், மாயை, கர்மம்ங்கிற 3 விஷயம் இருக்குது. இது ஜீவாத்மா, இது பரமாத்மா. இப்போ இந்த ஜீவாத்மா நம்ம தான் இருக்கோம். நம்ம சும்மா இருந்தால் பகவான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். கொஞ்சம் பெண்டு பண்ணணும், நம்ம இனிஷியேட்டிவ் நம்ம எடுக்கணும், கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்கணும். வளைஞ்சு நீ பகவான் பக்கத்தில் வந்துட்டியானா பகவானை கட்டவரல் ரூபமாக அங்குஷ்ட பிரமாணத்தில் இருக்கிற பரமாத்மா நம்மளை அவனோட ஒன்றா சேர்த்து நோட்டு இதுதான் தத்துவமசின்னு உணர்த்துறான். அதான் மகா வாக்கிய சாரோபதேசம்னு நாங்கள் எழுதியிருக்கு. சும்மா சொல்லக்கூடாது, ஸ்லோகத்தை அர்த்தம் தெரியணும். மகா வாக்கியத்துடைய சாரமான தத்துவமசிங்கிறது என்னது? பகவான் சின்முத்திரையை காட்டின்னு உட்காந்துருக்கார். நீ கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுத்தியானா நான் ஒன்றை என்கிட்ட சேர்த்துக்கிறேன், மனுஷனை தெய்வமாக ஒசத்துறேங்கிறான். அதுதான் நம்முடைய ஹிந்து தர்மம். பாக்கி தர்மங்கள்லாம் அப்படி கிடையாது. நம்முடைய தர்மத்தில் ஒரு மனுஷனும் தெய்வமாக ஒசரலாம், அத்தனை பேரும். அதுதான் அத்வைதம்ங்கிற சத்தியம். மனுஷங்கிறவன் தெய்வத்துடைய ஒரு அம்சம், மறுபடியும் தெய்வமாக ஒசர முடியும். அதுக்கு நம்ம தர்மத்தின் வழி நிற்கணும்னு சொல்லி தான் பகவான் தர்மசாஸ்தாவாக உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம், கஷ்டப்படுறோன்னா அதுக்கு கலியுகவர்தனான பகவான் அவன் மார்க்கத்தை காட்டுறான். நம்ம தான் இனிமேல் முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அளவோட பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். கலியுகவர்தனான அந்த தர்மசாஸ்திரா நம்ம அத்தனை பேருக்கும் சகல விதமான சௌக்கியத்தையும் தர்மத்தின் வழி செல்லக்கூடிய மனசையும் கொடுக்கட்டும். அடுத்த வருஷம் ப்ரோக்ராமுக்கு வரும்போது தயவு செஞ்சு அடுத்த ஜென்ரேஷனையும் கூட்டின்னு வாங்கன்னு சொல்லி சுவாமியே சரணமையப்பா. ஸ்ரீ ஐயப்பதாஸ். Swami Sharanam. Let me first declare, compared with all the 3, I am not a Chiranjeevi. They are all the real people who had been working for it. And when we heard the first speaker, followed by Arvind, and the most scintillating one, every 1 hour anticipating is about from Sai Deepak. But still, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம், நான் ஒரு 9 வருஷமாக இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டுருக்கேன். வெரி மச் கனெக்டட் வித் சங்கராலயம், ஆல் த மேஜர் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஓவர் ஹியர். எனக்கு என் மனசில் பண்ணல, பிகாஸ் ஜெயந்தியோட வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நாங்கள் பேசாமல் இருக்கவும் மாட்டோம். அவர் மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே கும்பரில் பேசிக்கிட்டே இருப்பார், சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். டெய்லி நைட்டு வாலண்டியர்ஸ் மீட்டிங் நடக்கும்போது என்னெல்லாம் சொல்லுவார் நம்ம எல்லாருமே தெரியும். பட் ஒன் திங் ஐ வில் டெல் யூ, த திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். என்னுடைய பெர்செப்ஷனில் த திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். இன்றைக்கி எங்கே போனாலும் இதை பற்றி பேசுகிறோம், எங்கே போனாலும் இந்த விஷயங்களை பற்றி சர்ச்சை பண்ணுறோம், எங்கே போனாலும் இதோடைய டிபேட்ஸ் வருது. இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்கன்னா ஐ வில் டெல் யூ, இட்ஸ் நாட் 5 years 10 years. Things are changing and our expectations of Hindu Dharma is going to be fulfilled at the earliest. No need to worry about any devastation or any deviation or any distraction. The world is on the right track, and people like Jayanti, who is really with his dynamic leadership and all the people around, pandra anda oru dharmam, definitely it is going to give us results. And with this, let me end. Thank you very much. Thanks a lot. Namaskaram. Am I audible? Yeah, thanks. Swamiye Sharanamayappa.
I really have too many thoughts bursting in my head. One of the reasons I choose to speak at the end of it, after everybody is done, is because then I get to pick and choose from the points that they have made. Or if there are some gaps in what they have said, I try to compensate for those gaps. Not that I know better, but kudikra time la vandu ellaalalayum oralukku dhaan pesa mudiyum. So I try and adopt this strategy. In the process, what happens is my talks are usually a summary of what others have said. I'm in a slightly introspective mood, so enakku oru konjam just be lenient with me in terms of time. No problem. Because there are quite a few myths about me. I want to bust some of them in this Sannidhi. As I said, 2018 la na inga varappa vandu by mistake he called me senior advocate. I was designated a senior advocate on 29th of November 2024. I had only one clear goal when I entered the profession, that I will become a senior advocate before I turn 40. I am 39 right now. இது என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாதுன்னு நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன். இது அண்ட் சம்டைம்ஸ் த மித் இஸ் தட் ஐம் அ ஹம்பிள் பர்சன். ஐ எம் நாட். எனக்கு ஈகோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஈகோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது எனக்கு. பட் என்னோட மண்டையை எப்படி அவர் தட்டினாருன்னு நான் காட்டுறேன். I never deserved the opportunity to argue for a celibate deity before the Supreme Court. I never deserved it. Not one bit. When the opportunity landed on my table, I broke down. I said, why did I get this opportunity of all the people? There are better people, both in terms of qualification and as people. இது ஏன் எனக்கு வந்தது? So I spoke with one of my spiritual counselors saying, இது ஏன் எனக்கு வந்தது? I don't know. Why did I even deserve this? So he said, perhaps he's asking you to change your ways. So sometimes opportunities don't come because you deserve them, but they come in the hope that you become worthy of them at some point. That is what exactly happened with me. That was 2018, 26th of July when I argued. Today we are in December. In the last 6 years, I've gone through an extensive cycle of public interaction. At one point I started enjoying it and I realized, what am I enjoying it for? That's when in the last 1 year I pulled back completely, saying I'm not going to do this anymore. For two reasons. One, I am not a historian. I am not a kathavachak. I am not qualified in the scripture. My sole qualification which I bring to the table, to the cause, is my training as a lawyer. What is the point of me delivering these lectures in public as opposed to delivering the goods in court? That was the simple question I asked myself. And therefore I said, I will tone this down a bit. And second, I realized that writing will stand the test of time as opposed to speech. And I wanted to write more. 3, it is unfortunate that a personality cult started developing around me, where people were constantly celebrating Sai Deepak, Sai Deepak, Sai Deepak. And I said, that was never the point of the engagement in the first place. The point of engagement was not to draw attention to me, but to draw attention to the issue. Issue side ku poi, I have become center stage. I genuinely did not want it. And this is not because of some newly found definition of humility. I said, if the purpose of my public engagement is being defeated, because Hindus have a tendency to create personality cults around individuals. The problem with Hindus is they're eager to celebrate people as opposed to focusing on the message. I'm barely 39. You should ask some brutally honest questions. How much has he done? What has he done? Why are we celebrating him so much? Surely it shouldn't be because I speak decent English. That defeats the purpose of Hindutva. It shouldn't be because I have some kind of stage presence. Then you might as well go to an actor's event. 3,
as he rightly said, if the purpose of all of this is that you get a momentary high and then you go back to your default state, பின்ன நம்மளுக்கும் ஒரு சோடா பாட்டிலுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. கேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட கதை முடிஞ்சது. So I wanted to step back and see, okay, நீ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 lectures deliver பண்ணிருப்ப from 16th of September 2016லேருந்து until this year, 8 வருஷத்தில், what have people made of it? So there are multiple categories of, let's say, audiences. Some people who get high from the shorts and the reels on YouTube. OIC இப்படி போட்டு தள்ளிட்டான், இப்படி பண்ணிட்டான், அப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்லி ஒரு 2-3 ஒரு கேட்டகரி இருக்கும். அது வந்து ஒரு பேஸ் லெவல் கேட்டகரி. I'll call it the tamasic category because it is getting excited by that moment as opposed to understanding what is happening. Then there is the rajasic category, which is basically saying his fundamental message is call to action, not passiveness. Then there is the sattva category, which is basically saying all of this is not possible unless we go back to our nitya karma. So my success, frankly speaking, in the last 1 year of hibernation was in realizing that youngsters understood the sattva portion of my message. குடிச்சுண்டு ட்ரக்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுண்டு என்னெல்லாமல் வேலை பண்ணிட்டு நிறைய பசங்க வந்து விட்டுட்டு சந்தியாவந்தனம் திருப்பி பண்ண ஆரம்பித்தான். I have received videos of young boys specifically saying, Trikala Sandhyavandanam பண்றேன். At the same time, I'm focusing on strengthening my body because I realize that a weak, effeminate Hinduism will not survive what is coming our way. So, Shastramun theriyardu, Kshatramun theriyardu, that is important. One or chinna request, kindly don't feel the pressure to clap at everything I say. Not necessary. Vendam, not necessary. 2, a lot of girls, and this is important, பிராமண பொண்ணுங்க மாதிரி இன்னித்து டேட்டில் கெட்டு போன பொண்ணுங்க கிடையாது. இதை நான் சொல்ல, நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன், யார் தப்பாக எடுத்துனாலும் எடுத்துக்கோ. எல்லா விஷயத்துலையும் முதல்ல வந்து மார்க்சிஸ்ட் ஐடியாலஜியை எம்ப்ரேஸ் பண்ணது வந்து பிராமின் கேர்ள்ஸ். கம்யூனிஸ்ட் ப்ராபகண்டாவை வந்து அவளோட மூளையும் இங்கிலீஷையும் வச்சு புஷ் பண்ணது வந்து பிராமின் கேர்ள்ஸ். ஏன்னா ஆன்சஸ்டர்ஸ் பண்ண அந்த புண்ணியத்தினால அவளுக்கு அந்த புத்தி வந்துடுது, ஆனால் அது குறுக்கு வழியில் போயின்னு இருக்கு. We are all usurpers and freeloaders of the punyam earned by our ancestors. We don't deserve it one bit. 4 மணிக்கு எழுந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ஜெனரேஷன்ஸாக அவள் வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணி அது வந்து நம்மளோட டிஎன்ஏல வந்து ஒரு எபிஜெனட்டிக் ட்ரேட்டாக வந்து உக்காந்ததுனால நம்மளுக்கு மெமரி நல்லா இருக்கும், லாங்குவேஜ் டக்குன்னு வரும், கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக பேச தெரியும், சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக பேச தெரியும். அந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் வந்து தவிர அதை வந்து எந்த காசுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுதுங்கிற அந்த விவேகம் போயாச்சு. ஸோ இட் இஸ் half baked, clever by half intelligence. And then I started getting messages from a lot of young girls, women. இன்னைக்கு கூட இது யூஎஸ்லேருந்து ஒரு இமெயில் வந்தது, பேசிக்லி சேயிங், செருப்படி மாதிரி இருக்க நீங்கள் பேசும்போது ஈச் டைம் நாங்கள் பசங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துன்னு இருக்கோம். And youngsters basically saying, girls specifically saying, Anna, you have given us clarity and purpose. So that silence has helped me understand that whatever I have done has had maybe 20% effect, because I don't believe in changing 100% of the population. அது ஜன்மத்தில் நடக்காது, கலியுகத்தில் கண்டிப்பாக நடக்காது. So what should you focus on? அது மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி லைஃபாக இருக்கட்டும் இன் ஜென்ரல், அந்த பரேட்டோ பிரின்சிபல் எங்கே இருந்தாலும் அப்ளை ஆகும். டாப்பில் இருக்கிற 20% வந்து ஒழுங்காக இருந்தால் அவளை பார்த்து பாக்கி 80% வந்து they will try to follow. வர்ணாசிரம தர்மத்தோட ஃபண்டமெண்டல் ஃபிலாசபியே அதுதான். பிராமின்ஸ் வந்து ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வச்சு அதுக்கு திறந்தாப்பில் அவள் ஒழுங்காக இருந்தான்னா அவளை பார்த்து யார் கையில் கத்தி இருக்கோ அவள் தர்மத்துக்கு கட்டுப்படுவா. அவளை பார்த்து யார் கையில் பணம் இருக்கோ அந்த பணத்தை வந்து தர்மத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவா. அவளை பார்த்து பாக்கி பேர் வந்து என்னால் சாஸ்திரம் சொல்ல முடியாது, நான் என்ன பண்ண முடியும், எனக்கு பக்தி மார்க்கம் கொடுக்குறா அப்படின்னு சொல்லி the 4th category will follow that. ஸோ கீழேந்து மேலே போகிற வரைக்கும்
the amount of obligations and rigors in terms of nitya karma will keep increasing massively, exponentially. Brahmins எத்தனை பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், குழந்தைய எப்போ பெற்றுக்கலாம், அக்னிஹோத்திரம் எப்போ பண்ணணும், அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு வச்சுட்டு என்ன சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடணும், மேக்ஸிமம் இம்போசிஷன்ஸ் அங்கே. க்ஷத்ரியன் வந்து அவன் எப்போ இருப்பான் எப்போ போவான்னு அவனுக்கே தெரியாது. ஸோ அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது. நீ இன்னைக்கு இருப்பியா நாளைக்கு போவியா, nobody knows. Virgati is his constant companion. So let him drink, let him have more than one wife. He has to be allowed that because energy levels are also very different. Rajasic energy oda tendency different. So ஒரு brahminic energy க்கும் ஒரு kshatriya energy க்கும் நீங்க வந்து கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல ரூல்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் ஆல்சோ வில் சேஞ்ச். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக போட்டு கொடுத்து ஈக்குவாலிட்டிங்கிற பேரில் நம்ம எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டோம். இதோட ஒரு முட்டாள்தனம் ஜென்மத்தில் நான் பார்த்ததில்லை. After generations of trial and error, when they decided that we have given you a fantastic thing that works. Now we are saying in the name of equality, when everybody does everything, nobody does anything. Because it's like public property, because public property is nobody's property. நம்ம வீட்டை காப்பாற்ற தவிர பஸ்ஸை கொளுத்தும் போது காப்பாற்ற மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் தர்மம். So for dharma to become personal, it has to be personalized. பட் இங்கே தான் நம்மளோட ஹிந்து மைண்டோட விக்ரித்திக் ஜீனியஸ் வெளியில் வரும். கோவிலுக்கு எதுக்கு போகிறோம், அவர் தான் உள்ளே இருக்கார், செருப்பால் அடிப்பேன் நான் சொன்னோம். நம்மளுக்குள்ளெல்லாம் அவர் கிடையாது இன்னும். அந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் புண்ணியாத்மா ஆகலை. லெட்ஸ் பி கிளியர் அபவுட் இட். நம்ம பண்ண பாவத்துக்கு அவர் இன்னும் நம்மளுக்குள்ளே வந்ததே கிடையாது. அண்ட் த லேசினஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு வேதாந்திக் எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கே, உபனிஷத்துக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கே, ஐயோ அத்வைத்தமோட மீனிங்கும் தெரியாது, அதோட யூட்டிலிட்டியும் தெரியாது. ஆனால் ஜம்ப் சீதாக நம்ம அத்வைத்தத்துக்கு பண்ணிடுவோம். ரிச்சுவல் எதுக்கு, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி போகிறோம். வேதத்தோட எவல்யூஷன்லேயே வேதாந்தம் இஸ் அந்தம். இட் கம்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் இட் ஆஃப்டர் த கர்மகாண்டம் இஸ் டன். வை? Basically, the supreme consciousness is telling you, கல்யாணம் வேணுமா அதுக்கு ஒரு பூஜை, குழந்தை வேணுமா அதுக்கு ஒரு யக்ஞம், எல்லாத்துக்கும் யக்ஞம் கொடுத்துட்றேன். பட் வென் யுவர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் கோ பியாண்ட் த மெட்டீரியல் அண்ட் யூ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் த நெக்ஸ்ட் லெவல், அதுக்கு வேதாந்தம் இருக்கு. தட் இஸ் மேஸ்லோஸ் நீட்ஸ். சாப்பாடு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வென் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஐ வாண்ட் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், அதுக்கு உபனிஷத் இருக்கு. ஆனால் in the meantime, what ritual will do if you continue to practice it is discipline. அந்த டிசிப்ளின் இல்லாமல் சீதா உபனிஷத்துக்கு பாத்தில் வந்து நான் ஜம்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னால், பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாமல் நான் வந்து ஃபூரியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கும் இது வாட் இஸ் திஸ் ஐம் கோயிங் டு அட்வான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் கால்குலேஷன் சொல்கிறாப்புல. அது எல்லாராலையும் முடியாது. சில பேரால் முடியும். யாரால முடியும்? அந்த பிராரப்த கர்மா வச்சுட்டு வரவா வந்து அந்த மொத்த ஜெர்னி இல்லாமல் சீதா வந்து லேர்னிங் கவ முடிச்சு மேலே போயிடுவேன். But most of us are not like that. We don't have that kind of prarabdha karma. So you have to try and earn that karma in this life and prepare yourself for the next stage. Why am I saying this? I know very little about this, but I've understood the architecture of the system, so I will tell you. The battle that we are fighting is not a battle for culture. It's not a political battle. It's not a demographic battle. It is not a patriotic battle. It's not a nationalistic battle. It is a battle of faith and conviction. It is a battle of faith and conviction. நான் யாரை பற்றி பேச போகிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கேட்காம வச்சுக்கோங்க. You don't need to try and interpret or say everything explicitly. Just be an intelligent audience which doesn't feel the need to verbalize everything. Because I am going to play like a lawyer right now. அவன் வந்து 5 தடவை தொழுகை பண்ணுவான். அதோடு சேர்த்து வெட்டுவான். அது வெட்டுறது வந்து பலி. தனம் அவன் வந்து கொடுக்கறது வந்து பலி. ஏன்னா அந்த கடவுளுக்கு அந்த பலி வேணும். அந்த பலியும் கொடுத்து 5 தடவை அவன் தொழுகையும் பண்ணான்னா அந்த கடவுளை அவன் எந்த அளவுக்கு தனம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறான்னு யோசிச்சு பாருங்க. அண்ட் அவன் பண்ணுற ப்ரேயர் வந்து காங்கிரிகேஷனல் ப்ரேயர். 5 वक्त की नमाज और ज़िबा ये एक बलि होता है. And it is a Bali Devata in that sense. It's a deity of that nature. நம்ம வந்து பலியை மொத்தமாக நிறுத்திட்டோம் in the name of animal cruelty. நம்ம அதனால என்ன பண்ணுறோம்?
மூணு விதமான கடவுள் நம்ம வச்சுக்கிறோம். சாத்விக், ராஜசிக், தாமசிக். உக்ர தேவதாஸ்க்கு வந்து ஒரு தனி பద్ధதி இருக்குது, அதுக்கு ஒரு தந்திரம் இருக்குது. சத்த தேவதாஸ்க்கு ஒரு தனி பద్ధதி இருக்குது. அங்கே வந்து வாமாச்சாரம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். பட் நம்ம வாட் டிட் ஆர் ஆன்செஸ்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டியோட சண்டை போடணும், ஒரு அந்த மாதிரியோட பிலீஃப் சிஸ்டமோட சண்டை போடணும்னா பலி இல்லாமல் வேலை நடக்காது. அங்கே வந்து அது பண்ணி தான் ஆகணும். Take it from Mahabharatam himself. If you think Krishna could have used the principles of Treta Yugam and fought the Kauravas, he may not have succeeded. He realized that for this Yuga Dharmam, I have to change the rules of the game. Similarly, if you have to meet the conviction and the faith and the character of energy of the other side, you're telling me that Advaitam will do the job? Because Advaitam seems to be pushing you towards moksham immediately when so many people are suffering on a regular basis. You have no right to aspire for moksham without protecting the rest of the community. One of Vivekananda's central contributions, and this comes out in his exchange with one of his disciples, is when the disciple says, I don't want to sit and answer his questions, because will I answer his questions or will I move on my path of moksham? To which he says, do you think I set this up for your moksham? This mission was set up for us to be able to guide the society. You have no right to think about moksham until you help others. Your moksham can wait. So if I have to take 1,000 different births until I help the rest of the society and the sleeping goddess Bharatamata until she awakens, I will do it, and I will not lay claim to moksham. That was his philosophy. Similarly, what is happening is all our satsangs, all our Bhagavata Saptahams, our discussions on Bhagavad Gita are turning again into selfish pursuits or pursuits of showcasing our knowledge. யாருக்கு எத்தனை ஸ்லோகம் தெரியும், எப்படி படிக்கிற, அதில் தான் சண்டை போகிறது தவிர. அண்ட் இது ஒரு peculiar Brahminical trait. Unbelievable arrogance as opposed to wisdom. Everybody is fighting on their knowledge of Shastra as opposed to asking, okay, தெரிஞ்சு மாத்திரம் நீ என்னத்துக்கு இழுச்ச? Which part of it are you actually acting on? Have you been able to prepare the next generation at the very least to fight this battle? So my request to you is, take it from me, and I say this, and I hope I never come true on this. We will lose this battle miserably with no ability to reverse it. If you continue to think on superficial terms, and if you think politics and culture are substitutes for faith and conviction and basic nitya karma, they are not. You can keep voting for a party for 1,000 years and you will still lose this battle. Because he has not put faith in a party, he has put faith in a deity. Parties for him are messengers to get the job done. We have actually reversed that logic. We are putting faith in parties as opposed to putting faith in deities. I am not trying to be critical of anyone. I am being critical of the Hindu society's priorities. நான் ஒரு 10 பஞ்ச்லைன் இங்கே விட்டுட்டு ஒரு 10 தாடி இது ஒரு கிளாப்ஸ் எடுத்து நான் இங்கேருந்து போகலாம். பட் ஐ டோன்ட் see the point of it. So I'm trying to hold the mirror to you, and I'm genuinely urging you, go back to the basics. And the basics start with nitya karma, your ability to transmit that nitya karma to the next generation. When people lose faith in karma, faith, society, the next consequence is that they will lose faith in family. When they lose faith in family, you will have no numbers to fight. That is the simple equation. Because அங்கேருந்து என்ன வரும், பித்ருரிடம்னா என்னன்னு தெரியாது, எதுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு தெரியாது, எத்தனை குழந்தை எதுக்கு பெற்றுக்கணும்னு தெரியாது. They'll have no idea whatsoever. And finally, we will become a demographic minority. அப்புறம் தமிழில் சொல்கிறாப்புல சாகர சமயத்தில் சங்கரா சங்கரா. That won't work. But let's also look at the other aspect of the situation. நம்ம மைனாரிட்டி இருந்தாலும் செருப்படி வாங்குறோம், மெஜாரிட்டி இருந்தாலும் செருப்படி வாங்குறோம். பங்களாதேஷில் தான் மைனாரிட்டின்னு பேர், இங்கே மாத்திரம் என்ன நடக்கிறது? ஏன்னா
numbers, although important, the fundamental bedrock of civilizational survival is the ability to retain civilizational memory. And that starts with reinforcing that memory on a daily basis through Nitya Karma. Our religion, rather our dharma and our civilizational identity are connected. Bharatam does not exist without Hindutvam and vice versa, period. So if you want to protect Bharatam, you have no other option but to go back to your roots. By going back to your roots, I'm not saying become dinosaurs or isolationists. You have to be able to preserve your culture and also deal with the modern world. Why is it that English education system does not cause this kind of damage on the Muslim society as it does on the Hindu society? They are also being exposed to the same education system. Because there is a family safety network that preserves that Muslim character rigidly and rigorously, and there is the extended institutional framework which reinforces that, and there are consequences for not following it. In our case, karmathukkum bayam kadiyadu, adikkum bayam kadiyadu, because we have started taking pride in the kind of independence that we give to our children at such a young age that we don't realize that is not the age for independence. Independence should come at an age, if let's say they are so independent, why have rules of age for marriage and drinking of alcohol? இப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமே, அது இதுக்கு 18 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். Why do you have these rules? கார் டிரைவிங்க்கு வந்து ஏஜ் இருக்கலாம், ஆனால் செல்ஃப் தாட்டுக்கு கிரிட்டிக்கல் தாட்டுக்கு வந்து ஏஜ் இருக்கக்கூடாதா? What is more dangerous? That he thinks on his own without the basic building blocks of what is right and what is wrong, he will have his definitions completely skewed up. He or she. And today the she is dangerous than the he. This is not a misogynistic statement. Women are carriers of civilization. They are the targets. They are the targets. So, kindly consider this. ஸ்லோகம் வந்து முதல்ல கற்றுக்கணும், அதோட அர்த்தம் தானா புரிய ஆரம்பிக்கும், as Jayantji rightly said. Again, I'll go back to Vivekananda's example because he has inspired me a lot. While I have severe theological disagreements with him, but I still see what he has largely done, which is to awaken an entire generation of revolutionaries. When his disciples started asking him to teach the Bhavarth as the shloka is being recited, he would say, first memorize. With time, the layers of the meanings will be revealed to you at different times in your life. That is why the Bhagavad Gita does not have the same meaning to you at different points of time. It actually reveals itself differently. It's a shape-shifting scripture in that sense, which will answer your needs depending on where you are. But the first thing is not critical thought. The first thing is discipline. And for that, Nitya Karma is important. Ask any athlete. They will not start focusing on the skill in the game first. They will focus on body conditioning first. Mind, body வந்து முதல்ல வளையணும், அது வந்து உடையணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்கில் பார்க்கலாம். Similarly, Nitya Karma is mental conditioning before you are ready for the critical aspects which will be revealed with time. The rules of the mind and the rules of matter are not largely different. So, I will stop this with one request. Don't make a video out of this. That is not the purpose of this. Because I will get another 1,000 likes which are meaningless to me. It makes no difference to my life, either professionally or otherwise. I am here for a very selfish reason, that in the mari kootathla youngsters varano, and more importantly in the koota vandu innum sirka kudadu. It shouldn't keep shrinking, and it should not become difficult for you to keep holding this considering the surroundings. It can happen in 2 years, it can happen in 3 years. In a matter of months, the situation can change. Ask Bengalis and Bangladeshis, they'll tell you this. Kashmir happened 20 years ago. Bangladesh is happening right in front of our eyes. And there are multiple Bangladeshis within Bharat, unfortunately. So,
My request is avoid celebrating people, celebrate dharma, and live it as much as possible to the best of your abilities. I'm saying this with the conscious knowledge that they struggled to get me here. I said, I will not come to accept this award. If I come, I'm coming only for the puja. எத்தனை நாள் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண நான் கேட்டுக்கோங்க. I said, I will not do it. Not because of any false sense of humility, but because I said, this celebration, if I encourage further, there are so many people who have done a lot more than me and who have done it for their entire lives with great sacrifice. I don't see how I deserve it. Here is a blunt, honest mythbuster about me. I may have started off from a lower middle class family, but I'm no more in that category. I have made no professional sacrifices, no commercial sacrifices whatsoever. I will never become a full-time promoter of dharma. Idhu naan ezhuthi kudukuren. Because my professional independence is what gives me the ability to do other things, and I will never sacrifice it. 3, there are those who do it full-time having sacrificed their professional commitments. They deserve to be celebrated more than I. I keep saying this, எனக்கு 3 வீடு இருக்கு, 3 நாய் இருக்கு, 3 வண்டி இருக்கு. லா விட்டா 3 பொண்டாட்டி இருந்திருக்கும். In terms of, let's say, sheer resources. Therefore, I'm saying, look at people like me who get the benefit of YouTube, and look at people who don't get the benefit of YouTube or social media or whatsoever, and who continue to do all of this. So my request to this Samajam is, find such people who do not get the voices and get them on board here. I will happily come and sit in the audience to celebrate their work as opposed to standing here for ovation. I have no problems with it. This is not meant to be a rebuke. I accept your honor with the greatest of humility that I'm capable of. But I think celebration of my cult needs to stop somewhere, and let that start here. Because my work has a lot more, let's say, hopefully longevity with His grace. And let it continue for a while. Let me prove myself more. Adu varaikkum, maybe for some time, we'll take a break on this. Find more people in your vicinity. And I'm sure you'll not run out of options at all. Call people from the hinterland. And 2, ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இது ஒரு தமிழ் பிராமண கூட்டமா போய் நிற்க கூடாது. It has to go beyond that. Because right now the need of the hour is unification of the community. Because without numbers we are nothing. I am a very proud practicing Brahmin, although I see myself as Kshatriya Brahmana when it comes to my energy levels. So my only suggestion is, call more and more people from outside this vicinity, get them to participate. Because the single biggest strength of the Ayyappa Marga is unification of Hindu community regardless of jati. That's what it has done. கருப்பு சட்டைக்கு ஒரு வேற விதமான ஒரு மீனிங்கே கொடுத்துட்டாரு. பிகாஸ் கருப்பு சட்டை comes from the கருப்பு கூட்டம் of the Dravidians. இந்த கருப்புக்கு இருக்கிற பவர் இப்போதான் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. He started the revolution in 2018. I said this even the last time when I came. Because from 2018 to 2024, if Hindu consciousness has risen, it is singularly because of the Sabarimala movement, period. So, let this movement spread. We need to start seeing more Ayyappa Dikshas going from Maharashtra to Sabarimala. That must be the goal. Because this is becoming a dangerous territory, thanks to the number of anti-dharmic forces which are working in Maharashtra. It's a huge state. We can't let go of the state. We can't lose the state. Thank you. Swami Sranamaya.